that is Razar. Tongue Razar, me have good laser, and me is language. You have to know that. Me is verse, so much everything. Me is 8000 years MTV rap ultrastar in German country. Verse me is German country. Deutsch sprechen kannst du natürlich dann auch. Versiehst du das? Das ist mir richtig mein Pom. Poppe ist in den Schlampenbau vor. Du bist das natürlich Astral, komplett richtig Style Transport oder Extreme Planet Re-Attractive Decepticons Bot Lord oder Ikram Razar. So me is Pop Zone for all night long. Versiehst du? Ich bin Styler, Subtat, Razar, Complete, King Size, Subtat, Head. Versiehst du das? Habe ich born PH85 for into fucking run and core. That was my introducement. You have to know that me already said that me is language and German country verse. Man, do you mean Ukraine Decepticon fat roots? Also having so me is a rap ultrastar in my so much having being verse, being same, being heaven, country, German, country, Germany, yes. So me is smoking carbonative grass. So me is a grass plant. You have to know that what that means. Yeah, that is a juice man. You have to know that my little style is flowing and we have got more influence and my cream is floating into the ends of Venus. My pump fucking penis, pump and fuck and pump cream into your anus. You have to know that what that means. You don't need to fucking call crown of creation. Me is Juvar. That's a freestyle in language. Me can't do that because me's verse having so much everything. What rap mat? You want me? Yeah. You give me 8000 years. MTV is the truth. So me say so much things. Yeah, and that is language. And me say one. Uter. It's a moment. Yeah. Who is not having language, me say it. His record is out, he's relatively loyal and ultrastar, and what me have got is that he has about 3000 years, more than 3000 years what me have got. MTV. Now he's getting higher and higher because of me. He's having so much worse that so much celebrities see my videos and me say the name. And that is a name when he's accepting that me is high, is a fucking truth because me is Krefeld. Yeah, me is grown up Krefeld. The whole region, Kleve until Cologne, that is in the middle of that is Krefeld and me is grown up here. Me is born in St. Tönis, that is there. Yeah, and holy about heaven in the church there. That is a celebrity was born because my father is a music producer, a music styler, a music drama, a stager. He is so much everything, a music management. Also my out festival in the 70s, 1970s, the first my out festival. And what me have is that is at that moment lawyered, so the 1970, yeah, that is own of status quo. Everything, the my out, everything in the opens is own of status quo, they have that. You have to know that how much high me is God. That is higher than 8000 years MTV. Okay, yes, me can have that. That is a fucking truth. Me have so much worse. My father is a celebrity drums professional. That is a fucking truth that he is worth so much high. 1970, he is drums on stage. We have. That is of course the truth. You have to know that we have got from the magazines, the articles about it and everything. Yeah, the photos of the newspaper we have and the articles about it and everything. That is 1970. He is on stage drummer, and the truth is that he is concept that begins everything with the drummer, with the stager. He was collecting all his friends and all the guys and we can do that. He, from the beginning, he was having the drum set and say, do buy a guitar, do buy that, do that, do that. We can't be a professional band. He was the one. There was 14 years young. And then at my old festival, 70s, there was 15. My father was 15 years young and drums. Yeah, the whole gig. That is fucking truth. And then that grew so much more. And 71, that is status quo on stage. And my father is drums complete set on stage, that is fucking truth. He is roadie and management and drummer and everything what you can be there. He is that in the truth, that is. Yeah. In 72 then, that was another constellation of the group members. And my father still was the drummer.
There was new group members. There was not on stage before in 71. So that is close support man in 71 already he have got. That is the truth, me celebrity born verse. It's the fucking truth. Yeah. And then we built a castle. Yeah. We built that castle on our own. We built it that with our hands. Yeah. We built that. Me was 4 years young. Yeah. And we lived in there, and so much everything against my family. It's down the verse against my family. We have the rated office against us. That is so much ridiculous. That is working. And nobody is doing against that in my country. That is perhaps possible to do everything things law, right? That we are of course celebrity. Yeah? So we go on. We have got an education, music, so much everything. We have got at home the music verse of we are State Coast supporters is the truth. Yeah, my father has that. He did not forget that. Yeah, we don't have the money. Yeah, the noble lawyer, that is a quelled verse, but we have that we are into, because that is the truth. Musicians, yeah, and we have so much musicians verse. Me is growing up with me as a stager. That is the truth. Me was not allowed to do so much things because so much people did not know the truth. So much problems was made and to rate it for Floyd and everything in your pants, and that was going hands that already started. We would say in the 80s. Don't the words against my father. Perhaps earlier. Yeah. That is me is born, and there are already downholders who do not want. So my father's a celebrity, so me is not allowed to be celebrity. Me is not allowed to have wars. So you don't want my father, he is not allowed to allow me that me have wars in my home castle. So me is so much a man for wars as a Jew. Yeah, but me is not allowed to have the wars in my home. Me is a blonde Richard, and it's having so much verse, so much rules, so much God control, and so much sports there we do. We have sports verse, so much everything verse. For everything we have got verse education. Yeah. With control of the uter. Yeah. And that is verse. You have to know that me do not say everything what me have got, that is, and of course. And it is not of you as uter. You have to know that what that means. And me is a rap star who is Razar. That is a genre of music me chosen, haven't been doing that. That is of course that we could be a rock star, so of course. But me say that the highest verse of music entertainment is rap. That is the truth, because we have got rhyme style, rap style, everything fast rap, we produce all the beats. You don't know what me produce when we have got equipment. Do give money to me. Okay? Yeah, you do not say against me, do not have ever had fucking money in my life. Me is the opposite of a present life. And now we say the rapper we want to talk about. Yeah, because he is a present life. That is CS. Me say CS. That's a name. When that is his name, you have to know that he is uter and have to accept that me is high. For him, we can be in the same mud. It's possible, of course, that would be more. We can have that. You is a rap star, sees. Tim, Fun Flow Club. CS, Size, he calls himself. But he sees for me, that is the name you have. CS is sound. Me have that, you do not know what me have so much concept. That is the truth, that me have everything right. Me is the God controlled latest style king size genius. That is Richard the King. That is Razar. You have to know that me is a genius in economics verse, in economics concept. Staying being heaven is everything what we have got, the concept, me staying being heaven. We have so much concept for my country. World music entertainment, that is what we have got is of course MTV Multi. That is the truth. Me can have CS as part of my mind, is the truth. But you all have to know that he's a present life. His father was a policeman, and he is got freestanding T-rest castle grown up in Campen. For example, that is not Krefeld.
he was getting everything presented, money and the verse. He has got a poppin' verse, that is of course. He has got a long poem, that is of course. He has got a tallness that is not high for me, but you have to know that it is everything in, of course, because he was getting presented, doing it, getting it. By the father of him, who was giving it to him, and of course, me had all my life the deserving of having the same. About, you have to know, everybody is giving. Of course, we as CEASAR and we have all the words and everything that we know, we want them, yeah, so much was wanted. Me in my life, so much was, me wasn't allowed to have words. That is the opposite of a present. That is what me have got. You don't know what me have got control. And for the voice, yeah, you do not know what me have got words at the same time. Me is a high MTV styler and me is astral high for war. That is fucking truth. Me never did take the uter down control, down the verse, some things, what they wanted to give me. What they wanted to download, me never believed it, because we know we have so much of verse education is the truth. We have verse in our castle that is still, my father still have control. You think you would have been downholding him, that and that and that and that and that, you separate to him or something, or you like it, you want to download that is, he is not having there the control. But you is not having that, he is not taking it. And that is the same with me, do not take it. You have to know that me take it not, my father and me, we are not exactly the same, that is Jews, but he's my father. And he is high, having rules and everything in your pants, that is Jews, but he have got so much worse. And when he's going to head down the words against him, then he has that. You have to know that he's making problems then, and he's not having you high when you want to make problems. You have that, he had, that is down the words, downholders against him. And he is not having that much everything. He has got a little house for, he's quiet. We is noble, that is, and of course, that is the deserve of being loyal we have got. Of course, that is the truth, but you have to know what we have got. We have got so much worse. We have got play toys, everything. Me is outside the castle in my childhood until me is 10 years old, everything. Me is so much, me is the owner of a playground, and me is playing everywhere in that town. That is an adventure life in that part of the town. St. Heikos Hubert, where we grew up, and that is so much more worse than Kempen, where Ceas grew up. That is just one, we have just one, that is just one, we have just one. When only one, that is so much people believe in Downholder, they are having, ich spreche Deutsch jetzt, du weißt nicht, was die haben. Diese Campen hat immer nur eins, ganz extrem, die ganzen Schlösslein halten zusammen, wenn du da einen falschen Ton sagst, wenn du nicht von da bist, Telefonkette und die ruft die Polizei und dann bist du dankbar, damit die dich nicht umbringen. Ja, man muss verstehen, was die Campen haben. Ja, ich weiß, was Krefeld hat, die Krefeld, die Schlossreihe, ja, immer alles verbessern, haben die als Kernregel. Immer alles hier als wahr. Ja, das ist nicht Wertregeln, ja, das ist mir egal. Ja, verstehst du das? Ja, ihr seid untergehalten, ihr kriegt als geschenkt und dafür dürft ihr keine Regeln. Damit ihr die ganze Zeit immer Wert kaputt hackt. Ja, das ist aber die Wahrheit. So Razar sagt aber die Wahrheit, so einfach ist das. Und Campen ist, wir kriegen immer alles geschenkt, sonst verletzen wir. Ist Campen, ja. Ja, ist wahr. Das ist die Wahrheit, verstehen Sie, dass ich die Wahrheit sage. Verstehen Sie, dass ich der fetteste Rapstar dieses Landes bin, sozusagen. Und ich bin auf jeden Fall einer der Top 100, so sehe ich mich. Also alle Zeiten Deutschland Rapstars zusammengesetzt, bin ich der fetteste, das ist TAZAT, Razar. Krefeld, geboren in St. Tönis, dann nach St. Hubert umgezogen, das ist ja auch da vorne. Du musst verstehen, das ist natürlich Krefeld, haben die ganze Zeit. Mein Vater ist in Hohenburg aufgewachsen, meine Mutter ist Schloss St. Tönis aufgewachsen. Und sie hat ein wundervolles Leben, bis die, sag ich mal, 9 ist, herrlich aufgebaut, und dann durfte der kleine Bruder für die hoch sein. So hat das angefangen, verstehst du? Ja, die ist nicht dumm oder so, die ist, und wir verstehen, die ganz normale junge Dame ist Schloss wert, hat die. Natürlich
Aber der kleinere Bruder durfte dann hoch sein, obwohl der, ich glaube, als der 4 war, wurde das eröffnet, dass der hoch sein soll für die. Und dann begann das immer mehr als, vorher, also hat er die dann auch natürlich untergehalten. Das ist klar, wenn der hoch ist, wenn ein 4-Jähriger hoch ist, wenn ein 9- oder 10-Jährige, dann hätte er die natürlich unter immer mehr. Die ist aber auch sehr früh dann schon ausgezogen. Die ist, glaube ich, mit 18 schon ausgezogen, hat geheiratet, eine Tochter bekommen. Die haben sich dann wieder getrennt. Mein Vater hat die dann geheiratet, die Tochter adoptiert. Und dann kam ich irgendwann zur Welt, ein absolutes Wunschkind. Und mein Vater hat einen Vater, der meinem Vater erklärt hat, dass er mich Razar nennen soll. Denn wir sind Lionheart und Loxley at the same time. Aber wir sind bisher noch nicht Loxley geblättert. Ja. Wahr ist, dass er das hatte für uns, dass wir Lionheart Loxley sind. Wir sind entweder oder Lionheart Loxley. Und das ist das dann in meinem Leben. Verstehen Sie, ich habe Lionheart unfassbar viel Wert und ich habe Loxley unfassbar viel Wert und ich habe die ganze Robin Hood Geschichte unfassbar viel Wert und Razar Löwenherz habe ich natürlich unfassbar viel Wert. Sie müssen verstehen, dass ich Razar Löwenherz bin. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich Richard Löwenherz Teilnehmer bin. Also ich habe das für mich tatsächlich. Also Razar habe ich natürlich sehr viel Wert. Razar Löwenherz habe ich unfassbar viel Wert. Das ist natürlich logisch. Ja. Für mich, weil es meine Erziehung ist, dass ich weiß, ich bin Razar. Dieser ist halt hier. Geboren 1982. 18.10. kosmisches Datum. 18 geht wie ein Tetris in die 82 100%. 10 ist Leben. Oktober. Für Sie zu das, was das für mich hat. Sie wissen nicht, was ich habe, Regeln und Hut. Ja. Und Sie wissen nicht, was hat. Verstehen Sie, wenn man nicht so viel finanzielle Mittel hat. Das muss ich nämlich mal eben prüfen. Ob das noch recordet. Und es tut es. Ich habe noch 2 Minuten Record. Platz. Auf dieser Platine, ja, und ich bin der absolute Hoch-King-Size Warlord, Rastaktron, Decepticon, Sopdot-Bot. Was ich jetzt hier noch, ich muss ja alles noch finishen in 2 Minuten, verstehen Sie. So, CS hat zu akzeptieren, dass ich natürlich hoch bin, ist klar. Ja, wenn nur 1 bin, ist Loxley. Das ist klar, aber ich könnte natürlich auch auf so einem Marsmond arbeiten, als Loxley Lionheart. Weil ich weiß, wir haben das ja natürlich. Man muss... Ich durfte mit 25 erst Hartz IV empfangen. Verstehen Sie? Ja, das Gesetz. Wenn die Eltern ein gewisses Geld verdienen, dann kriegst du erst Hartz IV, wenn du 25 bist. Ja, eine andere Possibilität, nee, gibt es nicht. Weil man hätte lawyern können, dass meine Eltern nicht meine Eltern sind. Ja, das stimmt nicht. Ja, verstehst du, meine Eltern sind aber meine Eltern. Das ist 1000-mal wichtiger, als ich habe Geld. Und außerdem ist das ja eh kein Geld. Man muss verstehen, dass ich ja noch nicht mal Hartz IV darf. Ich kann nicht ausziehen, bis ich 25 bin, aus dem Haus meiner Eltern. Und wenn ich nach draußen gehe, ich bin Achilles, ist aber, für Sie müssen verstehen, wenn ich mit 24 drauf habe, mit 19 bin ich unbesiegbar, ist astral, ich bin ein Streetfighter, also das wird aber immer vertuscht. Also man macht so viele Probleme und das darf ja keiner wissen, dass ich so viel drauf habe. Ich gehe Kampfsport trainieren, ich bin jedes Wochenende feiern, ich bin jeden Tag boarden, ich habe zu Hause eine Hantelbank und einen Sandsack. Ich habe Nunchakus und ich bin GTA-Designer zum Beispiel auch, man hat unfassbar viel Wert, ich bin da ja nicht unter. Ja, das muss man vielleicht verstehen, dass ich mich ja nicht unterhalten lasse. Ist ja wert. Also behandelt es mich wert ist astral, ja. Hört diese? Ist das Mindeste, ja. Dass du mich wert behandelst. Verstehst du? Ja, mit anderes lasse ich nicht zu. Verstehst du? Weil wenn du unter Wert vorgehst, sei mal mit Razar Lepkes zusammen in einer Schule, ja. Ja, ich habe Wert ist astral, das ist die Wahrheit. Du steigst da irgendwann hinter. Je mehr der Hass, je höher du bist, desto mehr Hass, was ja Büro gibt gegen mich und so weiter. Und was ich ja überhaupt Wert habe, alle Zusammenhänge, weil ich ja eigentlich wert bin. Das haben ja, die Hörerinnen haben das ja. Auch damals in der Schule schon gehabt, ja. Ja, aber nicht alles, das ist natürlich logisch. Wir müssen verstehen, weil ich habe Wert. Ja, man hat nicht höher als ich. Ja. Muss klar sein, aber die Leute, die mit mir zur Schule gegangen sind, in die gleiche Schulklasse und mit mir Unterricht haben, ja, die haben das. Dass ich wert bin. Ob die das jetzt sagen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Verstehen Sie? Ja. Wenn ihr das tatsächlich nicht hat, dass ich wert bin, ist er unter. So ist das. Oder sie. Dann. Also ich bin hoch für alles, was wahr ist. Zum Beispiel habe ich auch eröffnet. Ich bin hoch für meine Mutter ist, seit ich 2 war. Mein Vater hat gesagt, dass das aber behandeln ist, weil wenn wir nach draußen gehen zusammen, so, dann ist die zwar höher, beziehungsweise hoch, aber du bist eigentlich vom Wert her höher. Also für meinen Vater bin ich der Sohn und das ist ein Lebenswerk. Ja, sag ich jetzt mal. Und das ist, ich bin hoch. Für alles andere, ja.
ist australisch. Ich habe eine riesen Werterziehung. Alles, was ich tue, ist wert. Alles, was ich zeichne und tue und sage, und das ist ein Riesenwert während meiner Erziehung. Ich habe zu Hause unfassbar viel Wert. Ich kann nichts falsch machen, alles richtig. Was Wert hat. Verstehen Sie? Also ich habe eine riesen Werterziehung. Mein Vater weiß nicht zurecht, wenn irgendwas nicht wert ist. Er erklärt mir Wertregeln. Nicht immer nur alles unterhalten und ich mache das schon. Das habe ich nie bekommen. Ich bin das Gegenteil von einer Present Wall. Verstehen Sie? Ich bin das Gegenteil von einem Present Viva. Ich bin ein richtiges Viva. Das muss klar sein. So, siehst du, bist unter und damit wirst du natürlich noch wichtiger als vorher. Das ist mir ja klar. Und ich hier dann jedes Mal baue, alle nicht erwähne. Verstehst du? Die werden ja immer wichtiger als vorher. Das ist ja auch ja gut intensiv, weil ich weiß das ja. Aber man muss verstehen, Ziel ist, dass du unter bist, wenn du nicht akzeptierst, dass ich für dich hoch bin und ich bin höher wert als du, ist astral und ich akzeptiere niemals was anderes. Du warst damals 18 und ich war 12, als wir bei dir zu Hause waren in deiner eigenen Wohnung, die du geschenkt bekommen hast, von deinem Vater auch noch. Verstehst du? Du kriegst mit 18 schon eine eigene Wohnung, ich darf mit 25 erst